হাই এভরিওয়ান, গ্রিটিংস ফ্রম লিওনোরা লুনাস চ্যানেল। কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। শুভ কামনা সবার জন্য। 17ই জানুয়ারি 2022 টরন্টোতে, কানাডাতে একটু বার হলাম। আজকে স্কুল সব বন্ধ, সবাই যারা পাচ্ছে ঘরে বসে কাজ করছে, গান স্টর্ম হচ্ছে। মাঝে তো ঝড় হবেই, তবে বাইরে খুব একটা ঠান্ডা না এখন, কিন্তু অসম্ভব সুন্দর। আকাশ থেকে পড়ছে 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 আর পড়ছে। ক্যানাডা উইন্টার যদি স্নোই না হলো তাহলে আর কি যাচ্ছে, যেখানে যে ওয়েদার সেটা উপভোগ করা ভালো। বি পজিটিভ অলওয়েজ। কিডস আর প্লেইং। অনেক জায়গায় এরকম বাস বন্ধ হয়ে গেছে, আটকে গেছে স্নোতে। Today is the first storm in Toronto 2022. আর পড়ছে স্নো। ওয়াও! সবাই আজকে স্নো পরিষ্কার করতে ব্যস্ত। Thank you so much for watching my video. If you like it, please share with your friends and family and subscribe. Canada, Toronto, 2022. ওয়াও, আকাশটা এত সুন্দর হয়ে গেছে, এখন সূর্যাস্ত হচ্ছে।